Why 112? The significance of this. There is a beautiful incident when Adiyogi was expounding the many intricacies of human mechanism and how it can be leveraged to become a divine possibility. In this, he said, there are 112 ways. There are 112 ways in which a human being can attain to his or her ultimate nature. He is saying this on the basis of the 114 junction points, energy points in the center, in the mechanism. These centers are generally referred to as chakras. There are 114 chakras in the system. Of these, 112 are within the physical body, 2 are outside the realm of the physical body. Because you can only work with this 112, he said there are only 112 ways. When he was expounding this to his 7 disciples, the Saptarishis, Parvati, who was a witness to this, who already knows the ecstasy of being fulfilled from within, but does not know the intricacies that one can know intellectually. Experientially she knows it, but intellectually she has not figured it, because that dimension was never explored with her. So when she heard that Adiyogi is saying there are only 112 ways, being a woman, she likes variety. She said, why only 112? There must be more ways. But Adiyogi was fully engaged in this. When he heard this, he just was dismissive. He just dismissed it. There are no more ways, there are only 112. When he did this in the presence of the 7 sages, Parvati felt very insulted. So she withdrew herself into wilderness for a very severe austerity, because she was determined to find more than 112. Adiyogi continued with the 7 sages. After a long period, Parvati came back. Adiyogi was still in the presence of the sages. She came and sat a step below him. She's his wife. She can sit next to him, but she sat a step below him. This is a language between the two of them. She is indicating to him that she has failed, but she doesn't want the Saptarishis to know. We are glad she didn't find more. If she had, we had to build a taller one. Then Shiva looked at this and then he asked her to come and sit here. And then he expounded. If you're rooted in your physical body, there are only 112 ways. But if you transcend your physical nature, he said, every atom in the existence is a doorway.
ஆதியோகியின் திருமுகம் 112 அடி உயரத்தில் அமைந்திருக்கிறது. அது என்ன 112 அடி என்பதை சொல்கிற போது ஒரு அழகான சம்பவம் நினைவு கூறத்தக்கது. ஆதியோகி இந்த மனித உடல் அமைப்பினுடைய நுட்பங்களை எல்லாம், அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் சப்தரிஷிகளுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தார். ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய நிலையின் உச்சகட்ட தன்மை அடைவதற்கு 112 வழிகள் உள்ளன என்று அவர் சொன்னார். அவர் 112 என்று சொன்னது உடலில் இருக்கக்கூடிய சக்தி நிலையினுடைய சந்திப்பு மையங்கள், அவை சக்கரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்படி மனித உடல் அமைப்புக்குள் 112 சக்கரங்களும், மனித உடல் கடந்து இன்னும் 2 சக்கரங்களுமாக மொத்தம் 114 சக்கரங்கள் உள்ளன. இவற்றில் மனிதனுடைய ஆதீனத்துக்குள் இருக்கக்கூடியவை 112 என்பதால் ஒரு மனிதன் தன் உச்சநிலையை உணர்வதற்கு 112 வழிகள் என்பதை மிக விரிவாகவும் நுட்பமாகவும் ஆதியோகி சப்தரிஷிகளுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தார். இதை பக்கத்திலிருந்து பார்வதி பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஏற்கனவே தன் உச்சநிலையை அடையக்கூடிய அந்த அருள் அனுபவத்தை ஆதியோகி வழங்கியிருந்தார். அது அனுபவ ரீதியாக பார்வதிக்கு தரப்பட்டதே தவிர அதன் தர்க்கவியல் தன்மைகளை, அதை புத்திபூர்வமான விளக்கங்களை பார்வதி இதற்கு முன் கேட்டதில்லை. எனவே இவற்றை தன்னுடைய அனுபவத்தில் உணர்ந்ததால் குறுக்கிட்டு, ஏன் 112 முறைகள் மட்டும் என்று சொல்கிறீர்கள், இன்னும் பல முறைகள் இருக்கலாமே என்று சொன்னார். அந்த உரையாடலின் தீவிரத்தின் மத்தியில் ஆதியோகி அதை நிராகரித்தார். இல்லை, 112 தான் இருக்கின்றன என்று சொன்னார். சப்தரிஷிகள் முன்னிலையில் தான் சொன்னதை ஆதியோகி நிராகரித்து விட்டதை பார்வதி கொஞ்சம் அவமானமாக கருதினார். எனவே இன்னும் தீவிரமான ஒரு தேடலை மேற்கொண்டு இன்னும் சில வழிகள் இருக்கின்றனவா என்று ஆராய்வதற்காக பார்வதி விலகிச் சென்றார். சில காலங்கள் கழித்து பார்வதி திரும்பி வருகிற போது கூட இந்த சப்தரிஷிகளோடு ஆதியோகியினுடைய உரையாடல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது, பகிர்தல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. அங்கே வந்த பார்வதி ஆதியோகி அமர்ந்திருந்த பீடத்திற்கு ஒரு அடி கீழே அமர்ந்தார். இது இவர்கள் இருவருக்கு நடுவிலான பரிபாஷை. என்ன பரிபாஷை என்றால், தான் தேடிக்கொண்டு போனது, இன்னும் வழிகள் இருக்கின்றனவா என்று தேடிக்கொண்டு போனதில் தான் தோல்வி அடைந்து விட்டதை அவள் ஒப்புக்கொண்டாள். அதே நேரம் அது சப்தரிஷிகளுக்கு அது தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதிலும் அவள் குறிப்பாக இருந்தாள். இப்போது நினைத்து பார்க்கிறேன், நல்ல வேளை மேலும் சில வழிகளை பார்வதி கண்டடையவில்லை. இல்லை என்றால் நாம் இந்த 112 அடியை விட இன்னும் கூடுதலான உயரத்தில் இந்த ஆதியோகி சிலை நிறுவ வேண்டி வந்திருக்கும் அல்லவா. அதனால் ஒரு வகையில் அது பரவாயில்லை. ஒரு அடி கீழே அமர்ந்த பார்வதியை தனக்கு அருகே அமருமாறு ஆதியோகி பணித்தார். இந்த உடலை ஒரு கருவியாக கொண்டு இந்த தன்மையை தாண்டி, உடல் தன்மையை தாண்டி போவதற்கான 112 முறைகளை ஆதியோகி 112 யோக கருவிகளாக அருளியதன் அடையாளமாக இந்த திருவுருவம், இந்த திருமுகம் 112 அடியாக அமைந்திருக்கின்றது. This 112 played out differently for the 7 sages. After decades of study, understanding and experience, they realized that they did not have the necessary profoundness of intellect to absorb all the 112 ways. So Adiyogi apportioned 16 ways to each sage, 7 of them amounting to 112. He said, each one of you grasp 16 ways so that the entire knowing is instilled in you. This they successfully did after many decades of being absolutely with him.
being fully enlightened. Then Adiyogi said, "It's time for you to go. Go and share this with the world." When they were just about to leave, Adiyogi reminded them, "But what about the Guru Dakshina? Where is the fee?" They were aghast because they had given their lives to him. They have just been here, except for the loincloth that they wear, they don't possess anything else. What is there for us to give, they thought. So they were stunned that Adiyogi is asking for Guru Dakshina. But Adiyogi sat there nonchalantly waiting for Guru Dakshina. Then of the seven sages, Agastya Muni, who is known or believed to be a southern Indian person who came back here later on, said, "The most valuable possession that I have with me is these 16 gems that I have received from you. These, the fruit of my sadhana, I am going to offer it to you." And he offered these 16 dimensions that he had perceived back to Adiyogi. Taking the cue, all the other six also did the same. Then Adiyogi was sitting there and said, "That is fine, you may go." So after this many years of study, of experience, of knowing, now they dropped everything at his feet and they left. They left completely empty-handed. Because they left totally empty, all the 112 ways found expression in each one of them as an acknowledgement to all the seven sages, because they are the people who brought this knowing to the world. We are honoring them with the images of these seven sages behind the Yogeshwara Linga. I don't know if you can see it, probably the cameras can catch it. This is to acknowledge their knowing, their capability, above all their humility, which made them into complete human beings. இந்த 112 கருவிகளை ஆதியோகி வழங்கிய போது சப்தரிஷிகள் ஒன்றை புரிந்து கொண்டார்கள். தங்களுடைய அறிவின் விரிவானது இந்த 112ஐயும் உள்வாங்கிக் கொள்ளுகிற விதத்தில் போதிய அளவு தங்களுக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று நினைத்தார்கள். அதன் பிறகு இதை உணர்ந்த ஆதியோகி ஒவ்வொருவருக்கும் 16 யோக கலைகளை அருளினார். எனவே 16 பிரித்து கொடுத்த போது 7 பேருக்கும் சேர்த்து அந்த 112 கலைகள் அவர்களுக்குள் வழங்கப்பட்டன. இந்த 16 முறைகளை கொண்டு அவர்கள் மிக நுட்பமாக அவற்றை ஆராய்ந்து அதில் தீவிரத்தன்மையோடு தலை சிறந்து விளங்கினார்கள். உங்கள் ஒட்டுமொத்த அறிதலையும் இந்த உலகத்துக்கு பகிர்ந்து தருகிற நேரம் வந்துவிட்டது, நீங்கள் உலகத்தின் எல்லா திசைகளுக்கும் போகலாம் என்று ஆதியோகி அறிவித்தார். சப்த ரிஷிகளும் புறப்பட தயாரான போது 1 நிமிடம் என்று சொல்லி அவர்களை தடுத்தவர், எனக்கான குரு தட்சணை எங்கே என்று கேட்டார். அவர் கேட்டதும் இந்த சப்த ரிஷிகளும் மலைத்து போய்விட்டார்கள். ஏனென்றால் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக வருடக்கணக்கில் அவருடைய திருவடிக்கு கீழே அமர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். அவர் அணிந்திருக்கிற ஆடையை தவிர அவரிடத்தில் எதுவுமே இல்லை. எனவே குரு தட்சிணையாக கொடுப்பதற்கு நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது என்று அவர்கள் மலைத்து போயிருந்தார்கள். ஆனால் ஆதியோகி அவருடைய தட்சணைக்காக காத்திருந்த கோலத்திலேயே இருந்தார். இந்த சப்த ரிஷிகளில் தென்னகத்தைச் சேர்ந்தவராக திரும்பவும் தென்னகம் நோக்கி வந்தவராக விளங்கக்கூடிய அகத்திய முனி என்ன செய்தார் என்றால்,
முன்னால் வந்து ஆதியோகியிடம், உங்களிடம் இப்பொழுது பெற்றுக்கொண்ட இந்த யோக திருவடிகளுக்கு குரு காணிக்கையாக சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று சமர்ப்பித்தார். ஆண்டுகள் கற்று உணர்ந்து அனுபவித்ததை எல்லாம் முற்றாக முழுதாக ஆதியோகியிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு வெறுங்கையோடு புறப்பட்டார்கள். முழுமையான வெறுமையை அவர்கள் அடைந்த காரணத்தால் அவர்கள் மூலமாக 112 யோக கலைகளும் அந்த கருவிகளும் மிக தீவிரமாக துல்லியமாக வெளிப்பட்டன. இந்த மனித குலத்திற்கே இந்த சப்த ரிஷிகள்தான் இந்த 112 யோக கலையை கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் என்பதனால் அவர்களுக்கான நன்றி உணர்வின் அடையாளமாக இந்த ஆதியோகி திருமுகம் அமைந்திருக்கிற இடத்தில் சப்தரிஷிகளினுடைய திருவுருவங்களை நாம் பொறித்திருக்கிறோம். இது சப்தரிஷிகளுக்கு நாம் செலுத்துகிற நன்றியின் அடையாளம் ஆகும். To know the nature and the multi-dimensional nature of Adiyogi. There are many depictions. One very touching depiction is he sort of delivered yoga or the signs of union in 3 different dimensions. With Parvati, who shared a certain level of intimacy with him, when she said she wants to know, she wants to experience what he's experiencing, he just told her, "Come sit here upon my lap." When she hesitated, thinking that he is just trying to cajole her as a woman, he said, "No, come and sit here. It's not about that." Then she came and sat. Then he merged her with himself and he became 1/2 male and 1/2 female. Adiyogi is seen as the ultimate man. He is the ultimate man simply not because he is super macho, he is the ultimate man because 1/2 of him is a woman. He is known as Ardhanari. And Parvati experienced this union, danced in ecstasy for a long period of time, and then she became still. When she was still, she heard the clamor of the world, the pains and sorrows and sufferings of people. Then she said, "You must do something about them. Everybody here must know this ecstasy." He said, "No, no, no." Because trying to talk to people about a dimension which is not in their experience, believe me, it's a thankless job. He said, "No, no, no, that's not for me. You have it, you enjoy it, that's about it." Then situations evolved and the Saptarishis came and then he taught them this science in a completely different way. He expounded these 112 ways which took decades of learning, intricacies of human mechanics, intricacies of human geometry and cosmic geometry, which involved enormous amount of learning and understanding and experiencing slowly over a period of time. But with Parvati, in an instant, she came to an experience, but she had no understanding. She had the sweetness of experience, but she did not have the understanding. Looking at these 2 people, that is the Saptarishis and Parvati, one is dancing in ecstasy, the others seem to be in profound states of knowing and understanding.
The Ganas who were with him, they felt little left out. They looked at him and said, "What about us? They all seem to be getting something that we don't know." He said, "You don't need all that, just drink of me." They were happy. They drank of him and they were always inebriated. They knew no yoga as discipline. They did not know yoga as love or union. They knew yoga as simply the exuberance of intoxication. With Parvati, he said, "There is no distance between you and enlightenment." To the Saptarishis, he said, "There is an infinite distance between you and enlightenment." To the Ganas, he said, "There is no enlightenment." ஆதியோகியின் பன்முகம் வாய்ந்த பரிமாணங்களை பார்க்க வேண்டுமென்றால் அவர் 3 விதங்களில் இந்த உண்மைகளை வெளிப்படுத்தினார். அவர் தன்னை உணர்ந்த அந்த ஞானோதய நிலையில் இருந்ததை பார்த்து பார்வதி, "நீங்கள் உணர்ந்ததை நானும் உணர வேண்டும்" என்று கேட்டபோது, "இங்கே வா, வந்து என் மடியில் உட்கார்" என்று அழைத்தார். ஒரு பெண்ணாகிய தன்னை கவர்வதற்கு இவர் முற்படுகிறார் என்று அவள் கொஞ்சம் தயங்கிய போது, "பரவாயில்லை, இது அதற்காக அழைக்கவில்லை, வந்து என் மடியில் உட்கார்" என்று சொன்னார். மடியில் அமர்ந்த பார்வதியை தன்னோடு முழுமையாக பொருத்தி கொண்டார். தன்னில் ஒரு பாதியாக பார்வதியை ஆக்கி கொண்டார். அன்று முதல் அவர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட்டார். ஆதியோகி ஆண்மகன் வரிசையில் முழுமையான ஆண்மகனாக விளங்குகிறவர். அவர் முழுமையான ஆண்மகனாக காணப்படுவது அவருடைய வல்லமை கருதி மட்டுமல்ல, தன்னில் ஒரு பாதியை ஒரு பெண்ணுக்கு தந்தமையாலேயே அவர் ஒரு முழுமையான ஆண்மகனாக விளங்குகின்றார். அதே போல அந்த பரவசத்தில் ஈடுபட்ட பார்வதி தன்னை உணர்ந்த பரவசத்தில் தொடர்ந்து நடனமாடி மகிழ்ந்தாள். நடனமாடிய பிறகு ஒரு கட்டத்தில் அசைவற்ற தன்மைக்கு சென்றார். அசைவற்ற தன்மைக்கு அவர் சென்றபோது இந்த உலக மக்களினுடைய துயரங்கள், துன்பங்கள், வலிகள், கூக்குரல்கள் எல்லாம் கேட்டன. ஆதியோகியை அணுகி, "இவர்களுக்கு நீங்கள் எதையாவது செய்ய வேண்டும், இவர்களுடைய துன்பத்தை போக்க வேண்டும், இவர்களுக்கு இதையெல்லாம் தர வேண்டும்" என்று கேட்டபோது ஆதியோகி மறுத்தார். ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய அனுபவத்தில் இல்லாத ஒன்றை பற்றி பேசினால் அவர்களுக்கு அதனால் அதை வழங்குவதனுடைய பயன் தெரியாது என்பது ஆதியோகிக்கு தெரியும். பிறகு சூழ்நிலை மாறியது. சப்த ரிஷிகளும் வந்தார்கள். தன்னுடைய அறிதலை முற்றிலும் வேறொரு பரிமாணத்தில் 112 வழிகளாக, கருவிகளாக அவர் வழங்கினார். இந்த உடல் சார்ந்த நுட்பங்கள், மனித வாழ்வினுடைய நுட்பங்கள், மனிதனுடைய உடல் அமைப்புக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அமைப்புக்குமான திரிகோண நிலைகள், இவற்றையெல்லாம் அவர் வழங்கினார். பார்வதி ஒருவித பரவசத்தில் மகிழ்ந்திருந்தார். சப்த ரிஷிகள் அறிதலினுடைய ஆழத்தில் இருந்தார்கள். இதை பார்த்து ஆதியோகியுடனேயே இருந்த அந்த சிவகணங்களுக்கு தாங்கள் விடுபட்டு விட்டோமோ என்கிற வருத்தம் தோன்றியது. இவர்களுக்கு கிடைத்தது எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். அதற்கு ஆதியோகி சொன்னார், "இவையெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை, வெறுமனே என்னில் இருந்து நீங்கள் பருகுங்கள்" என்று சொன்னார். யோகாவை பார்வதி ஒரு பரவசமாக அனுபவித்தார். சப்தரிஷிகள் அறிதலின் மூலமாக அனுபவித்தார்கள். கணங்களோ ஆதியோகியின் தன்மையை அள்ளி பருகியதன் மூலமாக உணர்ந்தார்கள். பார்வதியிடம் சொல்லுகிற போது ஆதியோகி, "உனக்கும் ஞானோதயத்திற்கும் இடைவெளியே இல்லை" என்று சொன்னார். இதையே சப்தரிஷிகளுக்கு சொல்லுகிற போது, "உங்களுக்கும் ஞானோதயத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி இருக்கிறது" என்று சொன்னார். ஆனால் இந்த கணங்களை பார்த்து ஞானோதயம் என்று ஒன்றே இல்லை என்று சொன்னார். இப்படி 3 வகைகளில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார். प्रणमाम्यहम्
आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर, जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तुते। आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर, जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तुते। ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं, जटाधूतं भस्म अङ्गम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। ज्ञानशृङ्गवृषारूढं प्रचण्डं विश्वेश्वरं, जटाधूतं भस्म अङ्गम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। ऋत्वितेजो महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। पृथ्वीतेजोनकं वायुं वशीकृतमाकाश च, महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणं वारं रुद्रहर सदाशिवं, बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। निर्गुणं त्रिगुणं वारं रुद्रहर सदाशिवं, बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं भूषितं नागराजहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं, सप्तऋषिभिर्वन्दितम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम्। दक्षिणाभिमुखस्थितं योगविज्ञानमोक्षदं, सप्तऋषिभिर्वन्दितम् आदियोगिनं प्रसीद योगेश्वर, जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोऽस्तुते। आदियोगिं नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर, जन्म मरणोऽलङ्कृत
We will now have a question and answer session with Sadhguru. The first question: what do you mean when you say Adiyogi is about shifting from believing to seeking? What does it mean when we say moving from believing to seeking? Let's understand what believing is, or when seeking arises in your life. When you say, I believe something, what you are saying is, what I do not know, I assume, and then I concretize that assumption. It becomes my belief. Once I believe something, what I believe can become more real than real. You can see this everywhere in the world, not just in the past, even today. For what they believe, people are willing to fight till the end. People are willing to die for it. After all, it's your belief. When you say, I believe, you're openly saying, I made up something, and what I made up you cannot touch. Belief essentially means somewhere you are not straight enough to admit that I do not know. Because you have not realized the immensity of I do not know. I do not know is a tremendous possibility. Only if you see I do not know, the possibility of knowing arises in your life. If you see I do not know, the longing to know, the seeking to know, and the possibility of knowing becomes a living reality. Everything that you do not know, if you just believe, either because somebody said it or it is written somewhere, I am not questioning what is written somewhere is true or not true, it is just that you do not know. If every human being has the necessary intellectual integrity that you are straight enough to admit, what I know, what I do not know, everybody will naturally become a seeker. Because the very nature of human intelligence is such, it cannot live with I do not know. If you every day remind yourself that you do not know, the longing to know will get fired up. The pain of ignorance will burn you down. Once the pain of ignorance starts tearing you up, you become a seeker. Seeking is not by choice. Seeking is a consequence of realizing I do not know. Believing is a choice, I believe this or I don't believe this, but seeking is not a choice. When you realize that you do not know, it is a consequence that you will become a seeker. When you say, I believe, you are trying to identify with little things that you know and rest made up. We must understand this much. How much ever we know, whatever kind of knowledge you might have gathered, it is still a minuscule in this cosmic space. In this endless dimension of nothingness which we call as Shiva, what you know is just a minuscule. But our ignorance is borderless. Our ignorance is a boundless possibility. So when you say, I am a seeker, you are identifying yourself with your ignorance, and you are also identifying with a dimension which is boundless,
because ignorance is always boundless, knowledge is always very limited. Sadhguru, why does Adiyogi have a moon, a snake, and a third eye? A moon and Snake snake? and third eye. Oh. Snake is not his choice, he crawled up. I did not have much choice with snakes either. When I sat down for long hours in meditation, in the forest near Mysore city, when I opened my eyes, I would find 8 to 12 snakes. So snake is not his choice, he crawled up, what to do? And he didn't mind because a cobra has a tremendous sense of perception. For those of you who may not know, a snake is stone deaf, that means it has no hearing capability. The entire body to the ground. So it feels the vibrations and senses so many things that you and me would not know unless we really focus on those aspects. There are many dimensions of natural phenomena and beyond. Any Adiyogi thought he is his friend, so when they crawled up, he just left them there. About the moon on his left side is a symbolism that he is exaltation. Thinking of the drink that you're missing today because of Maha Shivaratri. Intoxication does not mean alcohol. Intoxication does not mean drug. Intoxication means you're just high on life. When you don't know how to be high on life, you use chemicals. This is the biggest problem in the world today. To be healthful, we need chemicals. To be peaceful, we need chemicals. To be joyful, we need chemicals. Chemicals are going into us in the form of pharmaceuticals, in the form of fertilizer, in the form of pesticide, and as if that is not enough, there are drugs and alcohol. If to generate any experience within you, if you need chemical input from outside, this means you are hell-bent and destroying the sensitivity of the human system. When I say the sense, we dominate the world simply because we have a phenomenally well-developed neurological system. It looks like one is determined to destroy the world, and beginning to happen in our country also, cannot even sit. Moon is symbolic of soma, that means he is always intoxicated but absolutely aware. If there is no intoxication, if there is no form of a profound sense of awareness, if these two things are not there, you cannot endure this life. I am using the word endure consciously because right now the human effort is to fix every situation they are in, because no matter how much they fix it, somewhere in their experience, it is still not even pleasant. To a point where today most human beings, even the so-called spiritual leaders in the world, are telling you that peace is the ultimate goal of your life. Peace of mind is the ultimate goal of your life. Such people will only rest in peace. Because to be peaceful,
is not something that needs to happen at the end of your life. It is something that has to happen at the beginning of your life. To be peaceful is not even a challenge of any kind. To be pleasant within yourself is something most fundamental which you very effortlessly did as a child. What you knew at the age of 5, unfortunately, by the time you're 25, you've forgotten how to be peaceful and joyful. Now a whole lot of teaching, nonsensical teaching happening in the world, how to make you peaceful, how to make you joyful. The square one of life, people are trying to desperately get back to that place, that they want to experience little bit of peacefulness and joyfulness. Why don't you look back and see when you're 5, 6 years of age, being peaceful and joyful was not even a challenge. So the symbolism of moon is that he's always intoxicated. But look at the way, his expression, absolute awareness. If you're aware and intoxicated, then no matter what is the nature of life you're going through, no matter what kind of situations life throws at you, you will be beyond that always. It is my wish that every one of you should slowly grow a moon on your head, always drunk, always intoxicated and exuberantly alive and aware. When we say third eye, these two eyes can only see that aspect of life which stops light. Right now you can see my hand because it is stopping light. Suppose it allowed light to go through, you would not see my hand. The very air that you breathe you cannot see simply because it's not stopping light. What stops light is opaque, or in other words, you are only seeing the opacity of life. You are not seeing the transparence of life, you are not seeing the transcendence of life. So third eye means that you started seeing that which does not stop light. You started seeing dimensions beyond physical nature. Third eye is not a crack in your forehead and a freakish look. Third eye is an inward eye, because if you want to see that which is not physical, you need an inward eye, not an outward eye. Thank you. It looks like you're… Show me some life, huh? என்ன தமிழால கொஞ்சம் உயிர் காட்டுங்க எனக்கு.